Hello everyone, welcome back to the channel RR Series Punjab. So as this is our third class, this is our lecture number third of this series, mains answer writing of GS2 for the PCS mains. PCS mains GS2 ਦੇ ਵਿੱਚ we know that there are three sections. First is politics, second is governance and IR. ਅਤੇ ਇਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਬੈਚ ਹੈ, ਇਸ ਸਫਲ ਬੈਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30+ ਲੈਕਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਐਂਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਦੇ ਆਰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਨ ਦੀ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼। ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਜੋ GS ਮੇਨਸ ਪੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ GS ਮੇਨਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੈਚ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਫਲ ਬੈਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਟੈਟਿਕ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋਰੋਲੀ। ਐਂਡ IR ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ IR ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਡ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਾਂ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਇਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂ। ਨੋ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਉਸਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਫੈਕਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਫਲੋ ਚਾਰਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਡਾਟਾ ਤੇ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਫੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਦੀ GS ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਐਂਡ ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਮਾਰਕਸ ਕਾਊਂਟ, ਸੋ ਐਵਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਊਂਟ, ਸੋ ਡਾਟਾ ਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕੇਜਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਰਕਚਰਡ ਆਨਸਰਸ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਮੌਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦਾ ਫੀਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਿਨੀਮਲ, ਇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ 999। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਉਹ RAR Civils ਹੈਲਪਲਾਈਨ, RAR Civils _ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ RAR Civils ਐਪ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ PCS ਦੇ ਅੰਡਰ, PCS ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ GS ਮੇਨਸ 2 ਦਾ ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜਸਟ ਅਵੇਲ ਇਟ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਨੋ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬੈਚ। ਸੋ ਨਾਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਸੋ topic for today is parliament functioning, PCS GS mains paper 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ, ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ, ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਟਸ ਔਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ what does parliament ਰੋਲ ਇਜ਼, ਉਸਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ if parliament productivity is on decline, and what measures and steps could be taken। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PCS ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ what actually parliament is, so you could start like parliament is the temple of democracy,
bedrock of rule of law. एक फंक्शनल डेमोक्रेसी ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ. So functional democracy only if parliament functions in an effective way. ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਟਸ ਇਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 79, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ they had clearly mentioned कि president, Lok Sabha and Rajya Sabha, these three are the part of parliament. And why president is included in the parliament? Because parliament जो भी bills pass करती है वो act कदों बनते ने? ਜਦੋਂ president ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ assent ਕਰਦਾ ਹੈ. So you could also start with one beautiful line that I read in the newspaper was, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ there is a new parliament building ready and ਉਹਦੀ inauguration ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਜੋ recently conducted session ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ. So new hardware in the form of new parliament is ready, but we need to update the software. So what is software? Software है parliament the functioning. So this could be very handy if you really had to start a question about the parliament functioning. So what is the role of parliament? See, you could use such type of diagrams, flowcharts, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਰੂਲ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹੈ. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕਿੰਗ ਲਾਜ਼. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ. ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਆਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ. ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਲਾਈਕ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ by public accounts committee, 0R ਜਿੱਥੇ question ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ to the ministers, and by passing different resolutions. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ which the country is facing, it brings to the forefront of the executive. डिस्कस करती है, उन्होंने डिबेट करती है. Moreover, policy formation ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. It passes and discussion ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, passing ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ? ਬਜਟ ਦੀ. More role ਕੀ ਹੈ? Source of information ਹੈ, because we know ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MPs ਨੇ they could ask starred and unstarred questions. ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿਓਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਬਲੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਸੋ ਇਟਸ ਏ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫॉर द डिबेट एंड डिस्कशन ਆਫ ਪੋਲਿਸੀਜ਼. ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਐਂਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ of all the sections, I would say. Representation of all sections of society. More, its role is in the election of VP and president. So these are some of the roles that parliament kardi hai. So now if we look into the data of the parliament functioning, so there was an article which has told that 17th Lok Sabha has functioned for 230 sitting days so far, and the 16th Lok Sabha has functioned for 331 sitting days. They are sitting days, but these were the lowest since 1952. Sitting days means किन्ने दिन वो मिले सी for to function in the parliament. So 17th Lok Sabha till now 230 and 16th Lok Sabha 331. So there's a decline. ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਟੋਟਲ ਸਿਟਿੰਗ ਡੇਜ਼ on average 17th Lok Sabha has a 58 sitting days per year.
ਤੇ ਇਸ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ after the full term of 5 years 17th Lok Sabha will be having the least number of sitting days since 1952 because ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 58 days ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 58 days ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ similarly the number of bills passed जो 13th लोक सभा सी उसने इन टोटल 300 बिल पास किए थे whereas 17th लोक सभा ने उन तक सिर्फ 136 बिल्स पास किए so there is a decline in number of bills which are being passed moreover this data is from PRS legislative research ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ this data is from PRS legislative research so it brings some credibility to your answer to your data moreover if we talk about the number of bills which are being referred to parliament standing committee ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ parliament standing committee ਨੂੰ ਬਿਲਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਟੇਲਡ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਵੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ in the different clauses different provisions of the bills ਬਾਕੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਜੋ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੈਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਸ ਮੋਰਐਵਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋ ਦੇयर इज अ डाटा ਕਿ 15th ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 71% ਆਫ ਬਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਏ ਸੀ 16th ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ it was hardly 25% and 17th ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ only 11% so it's clearly visible ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈ moreover ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 93 of the constitution states ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ members speaker and deputy speaker ਨੂੰ choose ਕਰਨਗੇ they were elected so but 17th lok sabha ਦੇ ਵਿੱਚ in the last 4 years deputy speaker has not been elected almost 17th lok sabha is about to complete its full term but still deputy speaker ਹੁਣ ਤੱਕ elect ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ moreover ਜੋ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਜੋ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ 17th ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 11 ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 1.5 an hour ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ 17th ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ no private member bill has been discussed moreover ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਬਜਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਜਟ ਆਫ 2023 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 16 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੀ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ whereas 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਤੱਕ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 120 ਆਵਰਸ ਲਈ ਬਜਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ from 1991 to 2020 it was on approximate 60 hours but in budget 2023 it was hardly 16 hours moreover around about 11 lakh crore budget was being passed in guillotine manner because ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਥੀਸ ਵਰ ਸਮ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਟ देयर no budget discussion took place so you could write these data ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ try remembering this ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ So, what are the reasons behind declining productivity? So, first is disruptions and protest.
ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਆਊਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। 17th ਲੋਕ ਸਭਾ, it has witnessed frequently disruptions and protests from the opposition parties, ਜਿਸ ਕਰਕੇ significant loss of time ਹੋ ਜਾਂਦਾ and productivity decrease। for case ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 180 ਆਵਰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਿਰਫ 120 ਆਵਰਸ ਲਈ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਈ। So there is a loss of 60 hours. So due to the frequent disruptions and protest ऐदा हो रहा है, and तुसी ये protest वेखे होने during Citizenship Amendment Act, NRC, during farm laws, ਹੁਣ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ। So moreover, the second reason is due to the lack of consensus. We all know that BJP, which is being the ruling party, is the clear majority hai. So due to that, so there are degrading values of tolerance and respecting opposition and their voice. When weakened opposition karke, so there is a lack of consensus. Ruling party the clear majority hai Lok Sabha de vich, and it lack consensus on many key issues, jis karke bills, important bills the legislation ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। The another issue is speaker's decision, ਜਾਂ ਫਿਰ politicization of role of speaker as well as chairman। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਜ਼ ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਲੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ? ਸਪੀਕਰ। ਸੋ ਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੂ ਡਿਸਅਲਾਉ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਮਪੀਜ਼ ਫਰਮ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਰਟਨ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਦੀ ਹਾਊਸ, ਫਰਦਰ ਵਿਚ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਹਾਊਸ। ਐਂਡ ਚੌਥਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਰ ਸੈਸ਼ਨਸ। 17th ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਸ਼ਾਰਟਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੋਕ ਸਭਾਸ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਲਸ ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਦ ਅਨਦਰ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਸ that are being not passed, so there is a scope ਕਿ ਹਾਂ those are being forwarded to the Parliament Standing Committee for the detailed scrutiny, but as bills are directly put to the vote, ਜਦੋਂ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੋਟ ਲਈ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਰੇਜ਼ ਸਲੋਗਨਸ, ਦੇ ਰੇਜ਼ देयर ਵੌਇਸਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਸਕ ਫॉर ਦੀ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਦ ਅਨਦਰ ਇਸ਼ੂ। ਮੋਰਓਵਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਤੇ there is a burden on opposition MPs that they had to debate on the bills ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿੱਲ, ਐਂਡ ਇਫ ਦੇ ਰੇਜ਼ देयर ਵੌਇਸ ਕਿ ਦਿਸ ਬਿੱਲ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸ, ਸੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪੁੱਟ ਐਨ pressure on government through the parliament, and they want कि बिल से ऊपर debate होवे, so that live telecast ਦੇ ਵਿੱਚ opposition members frequently demand for discussions
बट जो डिस्कशनस नहीं होंगी उन्होंने बिल्स ਨੂੰ फास्ट फॉरवर्डली पास किया जाता है विद अ वॉइस वोट सो दे वॉक आउट. What can be the other reasons for declining the productivity? I think is rise of criminalization of politics. In the 17th Lok Sabha, 43% of MPs they are facing criminal charges. So the parliament in 1952 were having maximum number of lawyers, and it has shifted to the parliament with the maximum number of MPs having criminal charges. So ਜਦੋਂ MPs with the criminal charges won't be able to, won't be having that healthy discussion and debates on the particular bills which they are supposed to do. And moreover, even though there is a decline in number of women MP, hardly 15% ही ने, so women issues ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ in the parliament. Moreover, anti defection law ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. Why anti defection law? Anti defection law ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ the majority party MP is having dissent against their government policies या फिर bills, but he couldn't raise his voice. So the lack of intra-party democracy, this is also a hurdle in the declining productivity of parliament. So one can be writing all these reasons. You could frame these reasons there, and I think so 7 to 8 reasons are enough for any particular question. And further we are going to look into the impacts. So what are the impacts of the poor functioning of parliament? So what are the implications of declining productivity? सब तो पहले तो है कि delayed legislation. The main purpose and the main function of parliament is to pass the laws, important bills and legislation. So frequent disruptions करके important bills the legislation, those are being delayed. So ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ is unable to function effectively, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ crucial bills ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ important topics ਦੇ ਉੱਪਰ bills ਹੁੰਦੇ ਨੇ, like taxation ਹੋ ਗਿਆ, infrastructure ਹੋ ਗਿਆ, social welfare ਹੋ ਗਿਆ, they get postponed, and it delays or it hampers into the progress of the country as it impedes the implementation of necessary policies and reforms. ਕੀ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ important reform ਲਈ ਕੋਈ bill ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ and it get delayed due to the parliament disruptions, adjournments ਕਰਕੇ ਉਹ pass ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. So in total it is definitely going to hamper the progress of the country. The second implication is lack of accountability and oversight. We know one of the primary role of parliament is to have a checks and balance on the executive. So this is one of the democratic principle, and ਜਦੋਂ parliament function ही नहीं कर रहा properly, so what will happen is that it will hinder the process of holding the council of ministers accountable for their actions. Inadequate debates होंगी या scrutiny cut होगी, so this will result into the lack of thorough examination of the proposed laws. जो भी executive laws propose कर रहे हैं, so उन्हां दी proper scrutiny नहीं होगी. The third is scrutiny नहीं हो रही, so what will happen is there will be poor laws and poor policies. As the opposition members had done not a single debate or discussion, they had done frequent walkouts. So what will happen is majority party, the ruling party in the parliament, it will try to fast forward all the bills and important legislations without healthy discussions. So there is a chance कि जो laws बन गए those will be poor. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ almost कई stakeholders ਦੇ जो concerns होंगे those will be totally unaddressed, and इस करके ये हो सकता है कि there will be rise in the litigations. इसका impact हो सकता है.
another is ਹੁਣ ਜਦੋਂ rise in litigations ਹੋਊਗਾ, so the another issue will be there will be that ਜੋ trust ਇੱਕ democracy ਦੇ ਵਿੱਚ it is definitely going to decline, and non state actors ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ actions ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ. Moreover, the another impact can be judicial activism. Now this means जिन्ना important topics ਦੇ ਉੱਪਰ parliament ਨੇ function ਕਰਨਾ ਸੀ, जिन्ना important issues ਦੇ ਉੱਪਰ parliament ਨੇ bills pass ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ address ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ due to the frequent disruptions ਜਾਂ ਫਿਰ decline in the productivity of parliament. ਹੁਣ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, judiciary ਖੁਦ important issues ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ judicial judgments ਦੇ ਨਾਲ important bills, important topics, crucial topics ਦੇ ਉੱਪਰ outreach ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. So this is called judicial activism. So there will be rise in this. Moreover, public trust diminish होगा. The trust of citizens in the democratic institutions like parliament, this is definitely going to decrease. ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ decrease ਹੋਊਗਾ, maybe the voting percentage it might get reduced. Moreover, this will lead to decline in the citizen participation. After seeing the frequent disruptions in the Sunset TV, people are definitely going to have a view that Parliament is not functioning as it had to be. So people are definitely going to have a less participation in the voting process, in the democratic institutions. The upar unada trust cut hoga. Moreover, resources are being wasted resources. And why so? The lower productivity, it translates to the wasting of resources, specifically the taxpayers' money. Because at the last, these MPs and other jo salaries, allowances, these are paid from the public tax money. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ function properly ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, but ਇਹਨਾਂ ਦੀ salaries ਤੇ allowances, these are intact, these are same. So there's a definitely the wastage of the public funds that could be utilized for the other development purposes. Is the another important impact ये है कि economic impact भी होगा. The economy of country, this is definitely going to negatively impacted by this, because की पता government ने कोई important bills pass करने हों regarding investment, regarding growth of economy, regarding development of any particular sector, but वो bills pass ही नहीं हो रहे. So due to the lack of certainty and inefficient decision making, investor का जो confidence होगा, it is definitely going to reduce, and this will definitely going to impact the slowdown in the economic progress. ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ 'ਚ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਪਾਇਆ. ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਐਂਡ there can be decline in tax to GDP ratio also. Example like GST. If GST bill was not passed, so there might not be the economic reforms which सरकार ने लिए, and we know कि GST जो bill सीगा, it was delayed for so many of the years. So these are some of the implications. ਹੋਰ implications ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ implication ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ जो executive democracy है, this is going to increase. Now what does this means? Executive democracy means ਜਦੋਂ bills ਜਾਂ ਫਿਰ legislation important topics ਦੇ ਉੱਪਰ pass ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ executive ਨੇ ਆਪਣੇ rules and regulations ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ. Rules and regulations means executive democracy. Like delegated legislation, there will be rise in this. And substandard laws भी बन सकते हैं, because कुछ laws public standing committees ਨੂੰ नहीं refer होंगे due to the shortage of time, and there is a possibility कि जो laws बनगे those will be of substandard nature. And जो substandard nature of laws होंगे ने, these are definitely
going to increase the number of litigations in the various courts ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਸੋ देयर इज अ हाई चांस कि corruption will definitely going to increase because different groups will try to lobby against their rights and they're definitely going to increase the corruption so that ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰ with the rules and regulations in their favor. So these are few implications. Just note it down in any format which you would like to represent in the exam. So now we will see how can the parliament productivity or parliament functioning can be improved. So firstly, National Commission for the Review of Working of Constitution has recommended that there should be increased number of sittings of both Lok Sabha as well as Rajya Sabha. Lok Sabha should meet for 120 days minimum and Rajya Sabha sitting days should be minimum 100 days. So this has been recommended by National Commission for Review of Working of Constitution. You have to write it down that this recommendation is being given by which particular agency or institution. Moreover, the second ARC, Administrative Reforms Commission, had suggested that there should be a code of conduct and code of ethics for all the MPs and MLAs. And they need to follow this code of conduct and ethics while they are in Parliament. So another recommendation is the MP should be given the research support. Now what does this means? That institutional research MPs ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ so that this will allow the committees to examine the issues, complex issues ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ committees ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ technical perspective ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ examine ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ and they could serve as an expert bodies. So MPs ਦੀ training भी होनी चाहिए है. So there should be more training given to these MPs. They should be guided by the experts. So research support to the member of parliament. Another is that we should strengthen the parliament standing committees system. How can this be done? Every bill should be referred to these parliament standing committees. Another time period increase किया जावे. Their time period should be increased so that because in a 1 year time period any particular MP who is a part of any parliament standing committee he develops his technical expertise regarding the legislative framework or legislative work of that particular department. ਇੰਨੇ ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਦੇयर इज अ डिमांड दैट टाइम पीरियड शुड बी इंक्रीज्ड ऑफ दिस पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स एंड मोर वी कैन डू इज कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है इसਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ what another can be done is that रिस्पॉन्सिबल opposition ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੈਂਬਰਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਟ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਸੁਜੈਸਟ ਦੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਦ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪਰਸੂਏਸਿਵ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਸੋ they can be also shadow cabinet ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ shadow cabinet they can be option of the shadow cabinet also more what can be done ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ and moreover जो 10th शेड्यूल है
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਫਾਰਮਸ ਹੋਣ ਸੋ ਦੈਟ ਇੰਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡੀਸੈਂਟ ਆਫ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 10th ਸ਼ਡਿਊਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਪੀ ਇਫ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਡੀਸੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਿੱਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਿਪ ਲੱਗ ਜਾਏ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿ 10th ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ when the government stability is at stake at the last resort. So these are few measures that are being provided by different institutions with different committees. So just note it down, and this has completed our whole topic of the parliament productivity and functioning. So as we had done with the parliament functioning, just practice these few questions. ये PCS mains the questions ने 2015 18 2020 ਦੇ, and these are the word limits. ਤੁਸੀਂ 100 words ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, this question in 200 words. So let's read the 2021 question of the mains. It says the strength of any modern democracy is based on the deliberative functions of parliament. Means ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ what are the deliberative functions of the parliament and how is democracy based on it. Do you evaluate the role of Indian Parliament as a deliberative body? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ what is the role of Indian Parliament as a deliberative body, ਉਸਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, and in the light of its working in the recent years ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ working explain ਕਰਨੀ with the data and the facts. Evaluate ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਟਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਨੇ, ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨ ਓਵਰਆਲ ਯੂ ਹੈਵ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what are the challenges, what are the issues, because you have to evaluate and way forward. So this could be one of the appropriate answer for this question. Just practice these questions roughly ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। So the topic for international relations today is FIPIC. So what does FIPIC means? This is Forum for Indo-Pacific Islands Cooperation. You had seen recently in the news that PM Modi had attended the third FIPIC meeting that was held at Port Moresby at Papua New Guinea. So what are these Indo-Pacific island countries? These Indo-Pacific island countries, these are group of 14 island countries which lie northeast to the Australia in the Pacific Ocean, South Pacific Ocean, and these are 14 countries, and out of these, like Marshall Islands, Federated States of Micronesia, PNG, Solomon Islands, Samoa, Cook Islands, French Polynesia, Tonga. So these 14 islands group these are divided into 3 subgroups, that is called Polynesia, Micronesia, and Melanesia. So these 14 islands which lie in the Pacific Oceans, these are called Indo-Pacific Islands, and India has formed a cooperation group with them that is called FIPIC. So the first FIPIC took place in 2014 at Fiji, the first summit, and the second summit in 2015 itself took place at Jaipur. So it was in 2023 that the third summit, it took place at PNG. So in this lecture we are going to look at what is FIPIC, ਉਹਨਾਂ ਦਾ significance ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, and why do they want a strong relationship with India, what are their needs, and how can India be gained from them. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we will be looking at the initiatives that India had started, and at last what are the challenges being faced.
introduction of FIPIC will start by that Prime Minister Modi has defined the small island nations of the Pacific Ocean as the large ocean states. This is very important that these are not the small states. They might be small with respect to the geography area, but that those are being called as large ocean states by the PM Modi. So which reflects that the importance of the 14 members of FIPAC. Moreover, you could also write that FIPAC, it is the manifestation of India's Act East policy and Indo-Pacific policy, and it is also a key pillar for South-South cooperation. So manifestation of Act East policy, of Indo-Pacific policy, and it's a key pillar for the South-South cooperation. You had heard many times that Global South. So Global South means those developing countries, underdeveloped, of Asia, Africa, and Latin America, as well as Oceania. These are collectively called as Global South. So these are at the centerpiece of South-South cooperation, as well as for these are manifestation of FIPAC is a manifestation of Act East policy, the Act East policy of the Indian government. So then we have to tell about the significance. So what is the significance of these small island nations? Why this FIPAC has been made, and why has India conducted the summit after 8 years? So their significance is like geostrategic significance. Geostrategic one. This means that these island nations, they lie at the center of the region from where the international trade takes place through the maritime sea lanes. So you could write that they have a geostrategic importance as they lie in the sea lanes of Pacific Ocean, Indo-Pacific region. So, and these sea lanes are critical to the international trade, international commerce. So they have geostrategic importance. And more, another is that maritime security. They are even important for the maritime security aspect, because if India is looking for a broader maritime strategy, so these FIPIC 14 nations, they hold importance. The another is that these Pacific Island countries, as PM Modi has called them, large ocean states. So they had very large exclusive economic zones. We all know about the exclusive economic zones, the region of 200 nautical miles. There is exclusive economic zones ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ particular country they could take the natural and mineral sources out from there. So this allows them. So these exclusive economic zones of these PICs, Pacific Island countries, they are a rich source of natural gas as well as mineral resources. So ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ these they hold very economic importance for the India with respect of the natural resources that are being found in their exclusive economic zones, which are very large. So what is another significance of these Pacific Island countries? That significant Indian diaspora lives here, mainly in the countries like Fiji. So we could find the Indian diaspora communities there. Fiji and PNG, in these both countries, we have significant Indian diaspora communities. Another significance is that it helps to raise the voice of Global South. We know the Global South is a grouping of the generic term for the underdeveloping and developing countries, either underdeveloped countries of the Asia, Africa, Latin America. So these countries, these 14 countries, they definitely help to raise the voice of Global South. Moreover,
these countries are definitely going to help India in the UN reforms. Even though India has also said that India has also sponsored the UNSC membership of these small island developing countries, that they should also get a particular seat in the UNSC Council. So they are supporting each other for the UN reforms, multilateral reforms. Moreover, this also helps India to strengthen its network of alliances and partnerships in the global as well as the regional organizations. This means कि India ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ network ਹੈ, the network of alliances with the different countries, partnership with the different countries, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ strengthen ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, so that it could build a network ਜਿੱਥੇ India ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ regional as well as global organizations 'ਚ ਇੱਕ firm state ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇ ਜਾਂ represent ਕਰ ਸਕੇ. So these engagements are very much important. India had to act as a leader for these countries in the international organizations as well as fora. So for the global position, these countries hold importance. So these are few of the significance of the Pacific Island countries as well as Forum for Indo-Pacific Cooperation. Now, if we look at why these Pacific Island countries want a strong relationship with India, so just note it down that the PIC's Pacific Island countries, they had said in this summit that they are victim of global power play. That these countries are victim of global power play. This global power play between the big nations for the geopolitics and the power struggle. So these are victim of that. Another is that USA has saw them as a backyard. Why backyard? Because there is always a strong unilateral relationship between these countries and USA. So this is not a bilateral relationship. This is a sort of unilateral relationship because USA as a backyard ही देखती है. And moreover, these countries, they had suffered due to the high tariff of food as well as energy. More is that from China, due to the debt trap diplomacy of China, as well as the building of military bases in these countries. Example, China has built a military base on the Solomon Islands. Moreover, China has given $1.5 billion to these countries as in grants as well as loans. So there is a debt trap policy by the China with these countries. And why do these countries prefer India? What's the reason that they want a strong relationship with India? Now these were some of the international issues जिन्हें करके वो इंडिया के नाल ज़्यादा रिलेशन बनाना चाहते हैं. But specifically if we talk about the India, so they think India as an independent neutral country, independent neutral development partner. So sort of positive image है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ. They think India as a neutral development partner, the bestest thing that India could debt trap policy नहीं करूगी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. So even though India also has a vision for free, open and inclusive Indo-Pacific region. So India wants that Indo-Pacific region should be free, it should be open and it should be inclusive. Rules based order ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ. This is India's vision for the Indo-Pacific region. Moreover, India has always actively participated in the HADR, that is humanitarian assistance and disaster relief. So sort of due to the India's disaster rescue diplomacy, India has always actively provided the humanitarian assistance, even though during the COVID. More we can write is that India has given the financial assistance to these countries. It has provided 1 million fund for climate change and clean energy initiatives in these countries.
India is India is also their partner in providing the technological assistance provide कर रहे हैं उन्होंने, and in the space cooperation, in telemedicine and tele-education. So sort of technological penetration हो रहा है इंडिया वालों in these countries ਦੇ ਵਿੱਚ. So they also see India as a development partner in their exclusive economic zones. And they also see India as an investment partner, as India is investing in the high impact projects in these countries. So these are the few reasons that why these Pacific Island countries want India. They want a strong relationship with India due to some negative quotations of the international players, and these are some positives of from the India perspective that you could write. So these are few things, just note it down. So now we are going to look into the initiatives that are being started by India, which are being specifically launched for PEIC, Pacific Island countries. So while writing initiatives, you could draw such type of flowcharts or diagrams. So in this, the first is that India is providing annual grant in aid to them, providing annual grant in aid, financial assistance दे रहे हैं उन्होंने. Like we had provided 1 million fund for climate change and clean energy. So moreover, India has extended the visa on arrival at Indian airports for the citizens of Pacific Island countries. Visa on arrival the option दिता उन्होंने. And India has also started a Pan-Pacific Islands e-network, so that it could improve the digital connectivity between these island countries. So Pan-Pacific Islands e-network for the digital connectivity. Another you could write is that India has also established India UN Development Partnership Fund of $10 million. And is ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ Pacific Island countries ਨੂੰ support ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ through the financial assistance. Another is that during the disasters, during the COVID, the humanitarian assistance and disaster relief provided by the India on the several occasions. More is that India has also started a business accelerator for FIPIC back in 2015. ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. So these are few of the initiatives जो ਤੁਸੀਂ note कर सकते हो. So now if we look into the challenges, what are the challenges that India is facing to strengthen its relationship with these countries? The first challenge is the competition from the global players like US, China, competition from these countries, because they had a substantial influence in these region, China khas karke, because they had built their military bases in the Solomon Islands. So India is facing a competition from the global powers. The another is unutilized trade potential. अपना इन्ना countries ਦੇ ਨਾਲ the bilateral trade between these countries, between all these countries, is just $300 million. We couldn't use the potential between the potential of the trade that could benefit both the Indian investors as well as these FIPIC countries. So this trade between these countries is very less. You could write this figure $300 million if you could remember it. Just note it down. And India का जो traditional approach रहा है, it is towards the Indian Ocean region. So India is more focused towards the Indian Ocean region because of the strategic as well as the commercial interest of the Indian Ocean region. So India की जो foreign policy है, it is tilted towards IOR, whereas we had always neglected these Pacific Island countries in past. Moreover, very little engagement, limited engagement है. Why is these limited engagement? उसकी दो reason है. First is that
most of the Indian diaspora community, we could find it them in Fiji as well Papua New Guinea. So ਬਾਕੀ countries ਦੇ ਵਿੱਚ Indian diaspora communities ਦੀ strength ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ substantial strength ਹੈ. So ਇਹਨਾਂ countries ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ engagement ਹੈ. So there is a sort of limited engagement even in this region. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ geographical distance, these countries are very far. The geographical distance, they are located very far away from India. So physical connectivity बनाना and एक regular engagement रखना है ना countries के नाल, it's a little bit difficult. The another is that India has a less emphasis on people to people ties. So because India का जो people to people tie connects, people to people connect the जो एक strategy है, it is more pronounced in the Western as well as in the Asian countries. So India ਦਾ जो community ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ contact ਹੈ. So there is a less emphasis on people to people contact. So these are few reasons, the few challenges that India is facing to build a strong relationship with these countries. So ਇਹਨਾਂ challenges ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ way forward ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. So if there is a problem that ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ challenges ਪਤਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ way forward ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ way forward ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ challenges ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ address ਕਰੋ in the way forward. So now we are going to look into the way forward. कि way forward ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. So what can be the way forward to strengthen the relationship between the Pacific Island countries is, the first is that high level engagements होनी चाहिए ने regular time ਤੇ, like ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ FIPIC ਦੀ ਜੋ next summit ਜਾਂ next meeting ਹੋਵੇ after few years ਹੋਵੇ. So regular high level engagements. Moreover, इंडिया अपना जो डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ना कंट्रीज ਨੂੰ ਉਸ ਚ बढ़ोतरी करे, should increase the development assistance जो प्रोवाइड कर रही है. Grants, these development assistance can be grants, concessional loans, technical cooperation. You can also write technical cooperation provide करे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ. Then another is cultural programs on, cultural exchanges on. जिन्ने ज़्यादा cultural exchanges होंगे उतना ही people to people contacts ਵਧੂਗਾ. And mutual understanding भी बढ़ूगी between the peoples of both the countries or both the regions. So India should promote these cultural exchanges. And another is that we should increase our trade and investment in this region, because as we know that these nations, they had very rich mineral resources in their exclusive economic zones. The trade the investment increase करना चाहिए in a region ਦੇ ਵਿੱਚ, in a countries. इंडिया इन्वेस्टमेंट कर सकता है उन्होंने पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स. So India can increase, it can explore the opportunities for investment in such type of projects, as well as India can also help them in the digital infrastructure for the digital connectivity. So these are few points that on which India could work to strengthen its relationship with the FIPIC countries. At last, you have to write that these FIPIC countries, they are not small islands, but these are large ocean states. So India should increase its tie and it should strengthen its relationship with these countries. And yes, one more thing, in the starting you could draw a map. If you don't know exactly how the map looks like, you could roughly draw it like this. And this is the Australia. You just have to give an idea. तुसी exactly कोई graph नहीं बनाना होते. So just make a rough diagram and you could define कि these such regions, these are called Pacific Island countries. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰਫਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਗੈਟਸ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਵਨ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ.